అన్నను పోయాను బుక్ ఫేర్కి, అట్లాగే కొచ్చిన్ పోయాను. నేను చాలా రాష్ట్రాలు తిరిగాను, కానీ ఇంత పెద్ద ఎత్తున దీన్ని నిర్మించటం ఇది ఒక మయసభ లాంటిది. మళ్ళీ ఒక 11వ తారీఖు తర్వాత చూస్తే ఇక్కడ ఏముండదు, మామూలు గ్రౌండ్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఇంత గ్రౌండ్ నిర్మించటం, ఈ గ్రౌండ్లో ఉన్నటువంటి ఇంతమందిని తీసుకురావడం, ఇంతమంది అధికారులు, నిజంగా కలెక్టర్ గారి దగ్గర నుంచి ఇక్కడ వచ్చినటువంటి సిసోడియా గారు స్వయంగా రచయిత, అత్యంత అద్భుతంగా ఈరోజు ఈ సాయంకాలం ఈ యొక్క సందర్భంలో మేము పార్టిసిపేట్ కావడానికి మాకు అవకాశం కల్పించినందుకు మేము అందరూ కూడా ఏమంటున్నామంటే, మా దగ్గర తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మొన్న ఎన్నికలు జరిగినాయి కాబట్టి సరిపోయింది, కానీ మంత్రులందరూ వచ్చారు, ప్రతిపక్ష పార్టీలు మొత్తం వచ్చాయి, అన్ని రాజకీయ పార్టీల వాళ్ళు వచ్చారు. వీళ్ళందరూ వచ్చి అక్కడ సందేశాలు ఇచ్చిపోయారు. మేము ఎవరిని పిలవలే, వాళ్లే వచ్చి వాలంటరీగా సందేశాలు ఇచ్చిపోయినటువంటి సందర్భం నిజంగా చాలా ఆనందకరమైన విషయం. తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా మాకు 16 రోజులు ఎన్టీఆర్ స్టేడియం తెలంగాణ భారతిని 15 రోజులు మాకు ఇవ్వడం అంటే మామూలు విషయం కాదు, చాలా కాస్ట్లీ ఎఫైర్ అది. 15 రోజులు మాకు ఇస్తుంది. అట్లాగే విజయ్ కుమార్ అన్న జిల్లాలో తిరుగుతున్నారు. మేము మారుమూల ఖమ్మం జిల్లాలో ఉన్న ఒక మారుమూల రొట్టెమాకు రేవు అనేటువంటి గ్రామంలో కూడా పోయి పుస్తక ప్రదర్శనని ఏర్పాటు చేశారు. నిజంగా అక్కడికి పోయి ఆ చిన్నారులు వచ్చి పుస్తకాల్ని తడుముతున్నారు. బుక్ ఫేర్ అంటే పుస్తకాలు అమ్ముకునే కేంద్రం, పుస్తకాల అమ్మకాలకు కొనుగోలుకు సంబంధించినటువంటి కేంద్రం కాబట్టి దాన్ని అట్లా కాకుండా ఒక విజ్ఞానదాయకమైనటువంటి కేంద్రంగా మార్చడానికి మొత్తం 32 జిల్లాల్లో ఉన్నటువంటి జిల్లాలకు కూడా పుస్తక ప్రదర్శన తీసుకుపోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. దాంట్లో భాగంగా 2 రాష్ట్రాలకు మధ్యలో పుస్తకమే ఒక వారధిగా స్నేహ సంబంధాలు. మా ఇనాక్ గారు చెప్పినటువంటి, మా గురువు గారు నాకు పాఠాలు చెప్పినటువంటి గురువు గారు, నా కన్నీళ్లే నా కవిత్వం. ఆయనకి ఈరోజు భారతదేశం పెద్ద గర్వించదగ్గ అవార్డులు వచ్చినట్టున్నారు. ఇనాక్ గారికి వచ్చిన అవార్డులు మొత్తం కూడా ఆయన కన్నీళ్లను అక్షరాలు చేస్తే రాస్తే వచ్చినటువంటి అవార్డులు. పద్మశ్రీ అవార్డు కూడా తల దించుకొని ఇనాక్ గారి దగ్గరికి పోవాలి తప్ప దీనికోసం ఆయన ఎప్పుడు పోలేదు. నిజంగా చాలా ఆనందకరమైనటువంటి, చాలా సంతోషకరమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే, ఈ సమాజ మార్పు జరగాలి. ఈ సమాజ మార్పు జరగడానికి పుస్తకాన్ని ఒక సాధనంగా చేసుకున్నందుకు నిజంగా ఈరోజు నేను కూడా రాజ్మోహన్ గాంధీ గారి యొక్క ఉపన్యాసం వినడం కోసం ఇక్కడికి వచ్చాం. ఈ అవకాశం ఎందుకంటే నేను కూడా 275 కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేశా కాబట్టి వచ్చి కర్ర పట్టుకుని పక్కన నిలబడ్డా కూడా ధైర్యంగా ఈ 5 నిమిషాలు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నానంటే, నేను కూడా 275 కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేసి వచ్చా. మా శ్వాస, మాకున్నటువంటి కళ, మాకున్నటువంటి స్వప్నం, రేపు రాబోయే సమాజం యొక్క స్వప్నం, ఇవన్నీ కూడా పుస్తకాల్లోనే వెతుక్కునే పిచ్చివాళ్ళం మేము. అందుకే ఈ పిచ్చి మీ అందరికీ పట్టాలంటున్నాను. విజయవాడ నగరానికి, ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తానికి పట్టాలనుకుంటున్నాం. ఆ పిచ్చి అందరికీ పట్టి అందరం పుస్తకాలు చదివేటువంటి సాధకులుగా మారాలని, పుస్తకాలు కొనాలని, పుస్తకాలు చదవాలని, పుస్తకాలని పంచిపెట్టాలని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. శభాష్ కవి. ఇప్పుడు మనం అందరం ఎదురు చూస్తున్న మన ముఖ్య అతిథి రాజ్మోహన్ గాంధీ గారి ఉపన్యాసం వారిని ప్రసంగించవలసిగా కోరుతున్నాను. ఐ రిక్వెస్ట్ శ్రీ రాజ్మోహన్ గాంధీజీ టు అడ్రస్ ది ఆడియన్స్. You can take as much time as you know taken. You can please, sir. People are waiting. People are waiting, but I think they're also waiting to go home. So, thank you, Vijay Kumar ji, Vijay Kumar Garu, I should say. Mandali Buddha Prasad Garu, Enoch Garu, Sisodia Garu, I should say Collector Garu, Mayor Garu, Publisher Garu, literary artists, and everybody else on the stage, and all of you are still here. Thank you very much. I felt a little bit that my wife was alone, being the only member of her gender on the stage. But then she has the company of Sulochana Rani there. So I'm very happy about that. Now, my book, which has been released today, I thank you all for that and for participating in this. My book is very lucky because it has been released on the 1st of January of this year in this wonderful series of book festivals that are being organized here for how many years? 30 years? 30 years.
And on this stage, which has Salochna Rani there, and on this soil of Vijayawada and the soil of Andhra, which has produced so many great literary figures, artists, as well as people who sacrifice for great causes. So I feel my book is very, very fortunate, and I thank you all. Now, wherever I go and wherever I speak, whatever be the title of my speech, people want to know something about Gandhi from me personally. But I would like to say this about Gandhi. I would like to ask this question, and you should all ask, because you know so much about Gandhi, Gandhiji, Mahatma Gandhi, Gandhi Garu. What was the profession of Mahatma Gandhi? What was his profession? What did he do with his life most of the time? Yes, he was a freedom fighter. Yes, he was spinning every day. He was making thread from the cotton that grows not very far from here. A cotton that is converted into the most beautiful khadi cloth in Andhra than in any other place in the world. Yes, Gandhi was a spinner of thread, maker of cloth. But perhaps, and here I'm speaking as somebody who has studied his life, from 1904 in South Africa to 1948 when he was killed in Delhi, there was something that Gandhi did every day almost. He wrote. He was a journalist. He started Indian Opinion in South Africa. When he came to India, he started or took charge of Young India. Then he created Harijan Weekly, and these were in English and also in some Indian languages. And he continued writing till 1948 when he was killed. So it is quite accurate to say that Gandhi's profession was that of a writer and of a journalist. Gandhi was a writer. He was also a publisher. You know, the Navajivan Book Publishing Company produced some amazing books, and Gandhi took great interest in the design, the layout of every book that Navajivan published while he was living. So he was also very much involved in publishing. And there are some students of books who say that the layout and the very simple design of the Navajivan books was of a very high quality. So Gandhi was a publisher with a very high taste also. And this is something perhaps that we should remember. Of course, I won't speak about Gandhiji's amazing relationship with Vijayawada.
He was here in 1921, and he had this amazing connection. And of course, you, sir, have continued that, and your father, this amazing link that Gandhiji had with Vijayawada, and I'm therefore very touched by that here. Now, there is the writer, there is the publisher, but the most important element in the world of books is, of course, the reader. So we must salute the reader as well as the publisher and the writer in a book festival like this. And what publishers of books and the creators of books and the writers of books and the readers of books together achieve is the spread of knowledge. The spread of knowledge. Now, knowledge is very different from information. Knowledge is very different from opinion. I may make a very powerful speech
for perspective. And so what the writers of books and the publishers of books and the readers of books together achieve modern South India, a history of 4 centuries, 17th century, 18th century, 19th century, 20th century, and the first 18 years of the 21st century, the story of the Telugu country, of the Tamil country, the Kannada country, the Malayalam country, also the Konkani, the Tulu world. So it is a very large story. Reading my book. You may not know any questions. Circumstance that helped me in writing this book, I was able to meet many scholars, many historians, and tap the wisdom and the knowledge they had already collected, which helped me in compiling this book. So I want to express my very deep gratitude to Vijay Kumar Garu for enabling me to there is such a thing as South India, more than just a geographical term, South India. So one way of trying to answer that question is like this. All over India, if you travel, you find some notices about South India. For instance, in Maharashtra, in Gujarat, in UP also, in Haryana, you will see some roadside sign saying South Indian food, Chinese food, Punjabi food. You never see a sign saying North Indian food, or East Indian food, or West Indian food. Even in the United States, the word or the phrase South Indian is well understood. If you say South Indian, yes, they understand it is people who either speak Telugu or Kannada or Tamil, Malayalam, or other languages, some of the great tribal languages of South India. So South Indian is understood in the world, in the West, but if you say West Indian, they think of the West Indies and the Caribbean islands. If you say East Indian, in some parts of the United States, East Indian means somebody who's not a Native American, but who's an Indian from India. In some parts of the US, East Indian means somebody is not a Red Indian or a Native American, he is from India. So South India has a meaning very distinct from West Indian or East Indian or North Indian. This is part of my understanding that there is indeed something cultural, something social, something even ideological about South India, which is more than just a technical sum of the various parts of South India. And there is also, in my limited understanding, whether others will agree with that, I do not know. But I believe there is also something like an idea about society that exists in South India, which is a very precious idea. And this has 2 components. One component is that the people are all equal. The people are equal. And another component is that the people are all united as one.
one of your great playwrights. You all know about him, Gurujada Parao. And I've read this English translation of one of his short poems. And the translation is by this well-known poet, Sri Sri, whom all of you know. And the English translation is something like this. Never does land mean clay and sand. Never does